डिफेंस एक्सपो 2022 के हिस्से के रूप में गुजरात के पोरबंदर में समुद्री सीमा की रक्षा करने वाले जहाज सजग और सार्थक देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तट रक्षक बल द्वारा लाइव डेमो रेस्क्यू दिखाया गया। भारत की तीनों सेनाओं द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी भारत में बने आधुनिक हथियारों रक्षा उत्पादों के लिए एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर में आयोजित किया गया था, जिसे 2 दिनों के लिए राज्य की जनता के देखने के लिए भी रखा गया था। इसी एक्सपो के हिस्से के रूप में दरिया में निगरानी करते भारतीय तटरक्षक बल के जहाज को करीब से देखने का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पोरबंदर जेट्टी में किया गया। इसमें भारतीय तटरक्षक जहाज सजग और सार्थक को समुद्र तट पर लगा हुआ देखने के लोगों के लिए रखा गया। भारतीय सेना के इस जहाज के पतवार और आंतरिक भाग को देखने के लिए लोग और बच्चे भारी उत्साह से उमड़ पड़े। आइए जानते हैं भारतीय तटरक्षक जहाज सजग के उसके सही नाम की तरह काम की दिलचस्प कहानी। I am DIG SR Patil, Commanding Officer, Indian Coast Guard ship Sajag. Sajag is 105 meters advanced OPV, offshore patrol vessel, which is capable of carrying twin-engine helicopters for its operation. The ship is also fitted with advanced technology, navigation and communication equipment, which you can see it in the bridge, and also with weapons and sensors. Sajag, the state-of-the-art ship, is capable of policing the entire maritime zone of India, and the ship is also designed for anti-piracy, anti-smuggling, pollution control and carrying out search and rescue operations in the Indian search and rescue region. For your information, this ship is totally, completely built and manufactured in India, that is Goa Shipyard, and the ship was commissioned by Sri Ajit Doval, Kirti Chakra, National Security Advisor, on 29th May 2021. Other details regarding the ship will be subsequently given by my colleagues and my departmental officers and in charges. Thank you. मेरा नाम कृष्ण कुमार उत्तम सहायक इंजीनियर है। मैं इस जहाज का इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का सबऑर्डिनेट ऑफिसर इंचार्ज हूँ। इस जहाज की इंजीनियरिंग मशीनरी एवं इक्विपमेंट का जिम्मेदार हूँ। इस जहाज की इंजीनियरिंग मशीनरी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला मैन इंजन रूम कंपार्टमेंट, दूसरा ऑक्सिलरी मशीनरी कंपार्टमेंट, तीसरा आउटपुट मशीनरी कंपार्टमेंट। हम हमारे जहाज में स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पालन करते हैं। इस जहाज में 2 मैन इंजन फिटेड हैं, जिसकी प्रत्येक की कैपेसिटी 9100 किलोवाट है। इस जहाज के गियरबॉक्स इंडियन मेक्स हैं, जो कि मेक इन इंडिया के संकल्प को दर्शाते हैं। इस जहाज के 4 मैन डीजल अल्टरनेटर हैं, जिसकी प्रत्येक की कैपेसिटी 450 किलोवाट है। थैंक यू। I am Commandant G. Mani Kumar. I am presently carrying out the duties of Executive Officer of this state-of-art offshore patrol vessel, new generation offshore patrol vessel for Indian Coast Guard. This is 100% designed indigenously and manufactured by Goa Shipyard Limited as the third in series of 5 new generation offshore patrol vessels. This ship is fitted with state-of-art communication, propulsion, power generation and navigational equipments, and this is one of the most sophisticated platforms available with any Coast Guard, not only of Indian Coast Guard, with Coast Guard of other developed countries also. And for the last 1.5 years since commissioning, this ship has faced all the challenges and kept up the maritime security of the country. Any other maritime nation will be definitely proud to have such a state-of-art vessel in their inventory. Thank you very much. Good morning. I am Commandant Rahul Malareddy. I am the engineer officer of this ship, and this ship was designed for a speed of 23 knots. However, it has been doing about 25 knots since its commissioning, and it has been equipped with 2 state-of-the-art propulsion machinery and 2 gearboxes which are manufactured in India, which showcases the Make in India capability. Apart from that, the 4 DAs which are fitted on this ship are also made and manufactured by Cummins India, while the emergency diesel generator is also of Kirloskar Oil Engine Limited, that is also made in India. Thus, we have many equipments which are already made in India or at least serviced in India, which are fitted on board. That's it. Thank you. गांधीनगर में जो डिफेंस एक्सपो हो रहा है मेक इन इंडिया, उसके अंतर्गत हमने 2 जहाज जो मेक इन इंडिया है, सजग और सार्थक डिस्प्ले किया है। उसके साथ
हमने एक ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन दर्शाया है। उसमें जो कोस्ट गार्ड सी में जो गतिविधियाँ करती है उसके एक छोटी सी रूपरेखा हमने दिखाई है। उसमें हमने सर्च एंड रेस्क्यू दिखाया है, पोल्यूशन कंट्रोल दिखाया है, बोर्डिंग ऑपरेशन दिखाया है। ये हमने हार्बर के अंदर एक छोटे टाइम में आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया गया। जो रेस्क्यू दिखाया गया है, जो जहाज के सी बोट हैं, फास्ट सी बोट होते हैं, उससे रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया गया है। Deputy Commandant Pranav Fenuli. I am the gunnery officer of the ship. My part of the ship is forecastle, which is the frontmost part of the ship, and my role in the ship is to maintain the fighting efficiency of the ship and assist command in any hostile situation developing on board and nearby during the deployment. For this, we have 4060 as our main armament with a range of 11,000 yards and 12.7 mm stabilized remote control gun capable of automatic tracking, acquisition and firing, and other small arms also. Thank you. સૌથી લાંબો સમુદ્ર કિનારો સૌરાષ્ટ્રમાં છે અને સૌરાષ્ટ્રના સમુદ્ર કિનારા ઉપર પોરબંદર એક ખૂબ જ અગત્યનું બંદર છે. અહીંયા માત્ર ડિફેન્સને લગતી જ કામગીરી નહીં, અહીંયા આપણી પાસે કમર્શિયલ જેટી પણ છે, મર્ચન્ટ જેટી છે, તો જેના ઉપરથી એક્સપોર્ટ પણ બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. એટલે વ્યાપારની દૃષ્ટિએ અને સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ પોરબંદરનું જે બંદર છે ખૂબ જ અગત્યનું છે. અને એટલા માટે જેને ધ્યાનમાં રાખીને પોરબંદરમાં આપણે કોસ્ટગાર્ડનું હેડક્વાર્ટર આપવામાં આવેલું છે. અહીંયા ખૂબ જ રેગ્યુલરલી કોસ્ટગાર્ડનું જે ડોર્નિયર જે છે એના દ્વારા અને અહીંના જે શિપ્સ છે એના દ્વારા સમુદ્રની અંદર ઘણા પ્રકારની એક્ટિવિટી કરવામાં આવે છે. અત્યારે જે આપણે ડેમોન્સ્ટ્રેશન જોયું એ મોટે ભાગે સલામતી માટે અને બીજું ફિશરમેનને બચાવવા માટેનો ડેમો જોયો, પણ એ સિવાય પર્યાવરણની રક્ષા માટેનું કામ પણ ખૂબ જ મોટું કામ કોસ્ટગાર્ડ કરે છે. એ ઉપરાંત અહીંની જે અમારી ફિશરમેન કમ્યુનિટી છે તેની અંદર અવેરનેસ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ખાસ કરીને અવેરનેસ, તો એ એજ્યુકેશનનું કામ પણ કોસ્ટગાર્ડ કરે છે.